우리나라보다 앞서 단계적 일상회복으로 전환한 유럽의 코로나 확진자 수가 치솟고 있습니다. 따라서 일부 국가에서는 다시 고강도 봉쇄 조치를 시작하고 있습니다. 지난 9월부터 방역 제한 정책을 대부분 완화했던 네덜란드에서는 최근 코로나 신규 확진자가 33%나 급증해 1만 6천 명을 돌파했습니다. 이에 지난 12일 마르크 러터 네덜란드 총리는 최소 3주간의 사회적 거리두기를 다시 시작한다고 발표했습니다. 이에 따라 식당, 주점, 카페, 마트는 오후 8시까지, 비필수 업종은 오후 6시까지만 영업을 허용합니다. 일반 가정에서도 손님은 4명까지만 방문할 수 있으며 업무도 재택근무를 권고하고 있는데요. 하지만 네덜란드 헤이그에서는 이번 거리두기 발표에 반발하는 시위가 일어났고 정부는 물대포까지 동원해 이를 진압하고 있습니다. 오스트리아도 상황은 비슷한데요. 9개 주에서 사적 모임과 영업시간 제한을 없앴지만 그중 6개 주에서 자체적 제한을 시작하고 있습니다. 지난 12일 알렉산데르 샬렌베르그 오스트리아 총리도 백신 접종을 증명하는 코로나 패스를 도입해 백신 미접종자에 대한 전국적인 봉쇄 조치를 검토하겠다며 고강도 방역 정책을 경고하고 있습니다. 상황이 비슷한 덴마크도 지난 8일 방역 패스를 재도입하겠다는 계획을 밝혔습니다. 식당, 주점 등 시설 출입 시 백신 접종이나 코로나 음성을 증명해야만 출입이 가능한 정책입니다. 백신 접종 완료율이 75%였을 때 단계적 일상회복을 선언한 덴마크는 이후 약 한 달 동안 신규 확진자가 늘지 않았습니다. 하지만 최근 상황이 바뀌어 다시 1일 신규 확진자는 3,000명을 넘어섰습니다. 신규 확진자가 매일 1만 명씩 불어나고 있는 프랑스도 최근 결국 5차 대유행을 선언했습니다. 동유럽 국가들은 백신 접종률이 낮아 더 암울한 상황입니다. 지난 8월 단계적 일상회복을 선언한 독일은 하루 5만 명 이상의 신규 확진자가 나오면서 상황이 심각해지자 백신 미접종자의 실내시설 출입을 금지하는 계획을 검토하고 있습니다. 찬바람이 불며 확진자 수가 급격히 늘면서 대부분 공공장소에서 마스크 착용을 의무화하지 않았던 서유럽 국가들은 다시 한국의 방역 정책을 돌아보고 있는데요. 결국 마스크 실내 착용 제도를 강력히 하고 코로나 무료 검진 제도의 방안을 검토 중입니다. 이에 독일은 코로나 확산을 억제하기 위해 공공행사나 공공장소의 백신 접종을 의무화하고 2인까지만 입장이 가능하며 이들은 사전에 감염 여부 검사를 받아야 하는 정책을 시작합니다. 독일의 바이러스 학자 크리스티안 드로스테는 신규 확진자 5만 명이라는 최다 기록을 쓴 데 이어 사망자가 최대 10만 명 더 증가할 수도 있다며 신속한 조치가 필요하다고 경고하고 있습니다. 이런 가운데 지난 13일 독일 공영방송 도이치 벨레는 독일이 또 한 번의 코로나 바이러스 확산세를 막기 위해 필요한 조치를 취할 필요가 있다고 보도했는데요. 해당 방송사는 코로나19 스페셜 방송으로 한국은 코로나와의 싸움에서 자신이 길을 갔다. 다른 나라는 여기에서 무엇을 배울 수 있습니까? 라는 주제로 방송을 진행했습니다. South Korea has gone its own way in the fight against the coronavirus. Testing was core to its strategy at the start of the pandemic. People used masks in private homes. An app closely monitored the population, enabling authorities to track infection chains. The vaccination campaign also quickly picked up speed. Now, over 40 million people in South Korea have received at least one jab. That means over 80% of the population is fully or partially immunized, among the highest vaccination rates in the world. But has South Korea done everything right? And what can other countries learn? Welcome, I'm Ben Fazulin. Is it time to learn to just live with COVID? That's what South Korean officials are saying. Experts around the world view the nation as a role model in its handling of the crisis. Let's take a closer look. It's a big moment for manager Lim Jong-man. He's opening this daytime disco in Seoul for the first time in 6 months. It comes as the government loosens many of the restrictions imposed because of the pandemic. Like the patrons, the owner is happy, but also nervous. I couldn't sleep well last night. I was worried, but also I was excited because I can run the business again. What I'm worried about is what if I have to close again with more confirmed cases? But the authorities are taking steps to prevent their new plan to live with COVID from leading to a new spike in infections. For high-risk venues like bars and clubs, visitors have to show proof of vaccination or a negative test. And while curbs on opening times for cafes and restaurants will be dropped,
There will be limits on the number of unvaccinated people allowed into such places. The authorities hope this will mark a new beginning for the country. 오늘부터 본격적으로 일상 회복을 We're 위한 taking the 첫발을 first 내딛게 step today to return to the path of everyday life. 일상으로의, And it's a path we've never been on. 가보지 않은 미지의 길입니다. The moves to lift restrictions are possible because more than 3/4 of the population in South Korea are fully vaccinated. But the government stresses that the efforts to contain COVID must continue. People are being asked to keep on wearing masks and to ventilate indoor spaces. In this way, they hope all curbs can be lifted by next February. Il-hak Lee lectures in medical law and ethics at Yonsei University. In a report, you wrote the government's strategy, K-quarantine, flattened the epidemic curve without a complete lockdown, gaining attention worldwide, but you said the country had to pay dearly. Can you tell us more about that? Yes, the government did not completely ban the whole society, but actually it equals to the complete ban because the shops has to close at 9 o'clock and the schools are run 1/3 or half, and the younger generation lost their chance to get a job. So practically it was a complete lockdown, but a lot of people were taking it upon themselves to take on that responsibility. What's going to happen now? Because a lot of those businesses are saying they can't afford to close again. Is it too early to lift restrictions, or is this the only way to deal with pandemic fatigue? I understand where people are coming from because I've just been taking a look at some of the laws. This cap on unvaccinated people in cafes of up to 4 unvaccinated people in a group doesn't seem to make sense to me. The 100 people who can attend concerts and musicals regardless of vaccination status, and then gyms no longer limiting treadmill speeds because of the worry of all that sweat. I mean, are these the sorts of very specific rules that only cause people to shake their heads, or worse still, not even follow the rules? Yeah, because the government tried to be very specific for not to fully restrict the society. But in their attempt to not to close the society, the whole society down, but the only possible way is make more complicating laws. And on top of that, we've got winter coming, we've got Delta around, and cases remain high, although this 80% vaccination rate seems like such a success. Why is that not mirrored in the case numbers? From the other phases, Korea has taken the aggressive testing and treatment policy. I think this can be one reason of high numbers of the infected person. So far, 16 million have been tested for COVID-19 compared to South Korean population is 48 million. So 1/3 of the Korean population in math have been tested. So the number could be very high. And when I checked the national statistics, about 2/3 of the patients are from Metro Seoul area, which is one of the most densely populated in the world. And also we need to pay attention to the 20s and 30s, who constitute 33% of the confirmed cases. They are most active in their social relationships and the least vaccinated groups. So this could explain the relatively low, the younger generation can explain the relatively low mortality rate, but high the infection rate. Il-hak Lee, thank you very much for your insights and interesting talk. 유럽 코로나 대응 정책을 분석하고 있는 장영욱 대외경제정책연구원 부연구위원은 유럽 국가들은 백신 미접종자 위주로 방역을 강화하고 있는데 이는 좋은 정책이 아닐 수 있다고 말했습니다. 변이 바이러스로 백신 효과가 떨어지고 있고 접종자들 사이에서도 돌파 감염이 일어나면서 백신 접종 여부로 나눠 정책을 세우기보다 맞춤형 방역 대책이 꼭 필요하다는 것이죠. 코로나 초기부터 위기가 닥칠 때마다 한국 상황을 롤모델로 삼아온 유럽 상황을 볼 때 결국 백신 접종률만으로는 이 상황을 관리할 수는 없다는 의견이 나오는 것은 당연합니다. 실제로 환자 발생을 억제할 수 있는 역량과 동시에 남을 위해 마스크를 쓰는 한국인의 민족성과 국민들이 자가격리를 하도록 서로 도와준 것이 한국 코로나 대응의 핵심 요소로 주목받고 있습니다.
여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.